folks, welcome to AIS American English Center. What you're going to see is the English pronunciation program, both British and American. We have come here to the fifth section, video number 14. Folks, what you're going to see is the middle T and D sounds. So T is pronounced as what? T, and D is pronounced as D. See here, rated. How do you pronounce R-A-T-E-D? It is pronounced as rated. The T changes into D. Why? Before and after T there are vowels, right? A is a vowel, E is a vowel, so T changes into D. Rated. Pretty. See, Y is I sound, vowel sound, so you say it as pretty. You pronounce as pretty. Letter. You don't say letter, you say letter. Matter, you don't say matter. Patty, you don't say paddy. City, you don't say city. City, D. Bitter, you don't say bitter. Better, you don't say better. And later, you have to say later. Witty, widdy. Butter, butter. 80, later, later. Motor, motor. Writer, rider. Hitter, hitter. Sutter, sudder. Batter, batter. Litter, litter. Sitter, sitter. So here we go in for a short talk where you find T, and before and after T you find vowels, and the T should be pronounced as D. She'll go to a better school. She'll go to a better school later. She'll go to a better school later. Paddy is very witty. Witty means what? Jovial. What cities are rated better? What are the cities which are rated better? 80 letters are a lot. 80 letters are a lot. What matters that you are not bitter? Let's add to the letter. The babysitter took care of a litter of kittens. Ben Sutter's a good hitter. This is a better modal. The batter is ready. So all the T's are going into D. She'll go to a better school later. Paddy is very witty. What cities are rated better? 80 letters are a lot. What matters that you are not bitter? Let's add into the letter. The babysitter took care of a litter of kittens. Ben Sutter is a good hitter, and this is a better modal. The batter is ready. Now coming here, middle D. When D is there in the middle, you have to sound in double D sound. Reader, reader, powder, adder, reader. Buddy, maddy, eddy, leader, tidy, tighter, puddle. Riddles are fun. The rudder needs to be in the middle. So it's such a tidy little cottage. Little cottage. So here, Eddie is the rider today. Maddie is a good raider. Wait for your leader. All these are in between. And add a bit here, bitter. Edie added a watch. Hey buddy, how are you? This book is redder than that one. Right? That one. Before T and after T you find vowel. So that one. So comparison, middle T and middle D. Middle T and middle D. See? Middle T and middle D. Later, how do you say later? Later, later, raider, pudding, pudding. You're stressing on D more. Wedding, wedding, bedding, bedding. Maida, maider, waiter, water. She's putting the pudding on the table. The ladder is over there. The ladder is over there. Tell me if he matters. Tell me if he is a matter. The bedding is heavy. The bedding is heavy. The waiter is relaxing. The wedding is finished. Now coming here, T and D followed by L. After T and D, L comes the combination of T plus L and D plus L. How is it pronounced? Little. T and D joined together to give little. The little, battle, rattle, addle, middle, riddle, siddle, brittle, taddle, suddle, cuddle, bundle, candle, puddle, caddle, chattel, tidal, noodle, fuddle, fiddle, saddle. Coming here, what happened to the little rattle? They are in the middle of a battle. Saddle up the horses and check on the cattle.
We have fiddled too long with our title. He's subtle. He is not addled. Did you step in puddle? T following N. After T, N comes. What happened? After N, T following N. After N, T comes. T is not pronounced. 20. After N, T comes. So T is not pronounced. How do you pronounce? 20. You say 20. Don't say 20. 20. Plenty of things. Torino, painting, rented, wanted, printer, feigning. The winners are called in Toronto. I wanted 20 rose bushes in my yard. He's done plenty of paintings. We wanted to buy, but we rented instead. The T sounds are reduced. T followed by en and on and in. After T, you get en on and in. Straight away you're jumping from T to N. Kitten, you don't say kitten, kitten. Mitten, you don't say mitten. Button, you don't say button. Martin, you don't say Martin. Shorten, you don't say shorten, you have to say hotten. Soften, listen, you don't say listen. Often. Mrs. Martin bought some mittens. That kitten is as cute as a button. Don't shorten the project too much. I want to listen to the radio. How often have you written? She made Hotten's heart soften. So what you have seen here is, in a word, T comes, and in front and after T you have vowels. The T is pronounced as half D. For example, bidder. And here we have seen, and middle D. If you have D in the middle of the word, you have to give double D sounds, right? For example, rudder. And the comparisons, then after T and D, L sound comes. There is a word, mingling of the sounds of T and L, little. So D sounds. T following N. After N, T comes. T is not pronounced. For example, plenty, 20. And here after T, En, On and In comes. Straight away jumping from T to N. Martin, cotton. And Martin, often. You got it? So I request one by one to come forward and tell what you are able to understand. Yes, let us start with the Sai. Yes, please come forward and tell what she is able to understand. Yes. Good afternoon, friends. I'm Sai. I would like to start with middle T, that is T. Rated pretty. She'll go to a better school later. Petty is very witty. What cities are rated better? Better. Better. T is pronounced as D. Yeah. 80 letters are a lot. What matter is that you're not bitter. Let's attend to the letter. The babysitter took care of a litter of kittens. Ben sitter's a good hitter. This is a bitter motor. The is ready. Middle D, it is pronounced as the. Riddles are fun. The reader needles to be in the middle. It's such a teddy little cottage. Eddie's the reader today. Mary's a good reader. Wait for your leader. And Ada bit her. Eddie added her vote. Hey buddy, how are you? This book is reader than that one. Next is comparison between middle T and middle D. She's putting a budding on the table. The litter is over there. The ladder is over there. Tell me if he matters. Tell me if he's matter. The bedding is heavy. The bedding is heavy. The waiters is relaxing. The wedding is finished. Then TD followed by L at the end of the words. Example, little, battle. What happened to the little rattle?
They are in the middle of a battle. Saddle up the horses and check on the cattle. We are fiddled to long with our title. Here subtitle. He is not idle. Do you step in the puddle? Thank you. Hi friends, I'm Priyadashni. I would like to start with middle T and D. For example, she'll go to a better school later. Buddy is very witty. What cities are rated better? 5T letter or a lot? What the matter is that you are not bitter. Let's attend to the letter. The buddy sitter took care of a litter of kittens. Ben Sutter's a good heater. This is a better motor. The better is ready. And comparison between middle T and D. Ladder, wedding, waiter, waiter. She is putting the budding on the table. The ladder is over there. Tell me if he matters. Tell me if he is matter. The bedding is heavy. The waiter is relaxing. The wedding is finished. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். டீயினுடைய சட்டங்களும் டியினுடைய சட்டங்களையும் பார்க்கிறீர்கள். டி என்பது டு 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 டுமாரோ டு டு. டி என்பது டு டு டாக் என்று சொல்கிறீர்கள், தொண்டையிலிருந்து வருகிறது. இந்த டியினுடைய சட்ட திட்டங்கள் பார்த்துக்கிற பொழுது 5 சட்டங்கள் இருக்கிறது. டி வார்த்தையினுடைய நடுவிலே வந்து டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிற பொழுது டி டியாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. அரை டி டி சவுண்ட். உதாரணத்துக்கு ரேட்டட் என்றால் என்ன? அதுக்கு மதிப்பளிக்கப்படுகிறது. அதை டீக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது, பின்னாடி ஈ இருக்கிறது. ஆகையால் ரேடட். ரெடி, இந்த ஒய் என்பது ஐயாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஆக இந்த டி வந்து ஒரு டி சத்தம் வர வேண்டும். ப்ரெடி என்றால் என்ன? முக அழகு. லெட்டர், டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் ஈ இருக்கிறது. ஆக லெட்டர். மேடர், பொருள். பேடி என்று பெண்ணுடைய பெயர். சிடி, ஊருனுடைய பெயர். பிடர், கசப்பு. பெடர், நன்றாக இருக்கிறது. லேடர், பின்னாலே. விடி, நல்ல ஜோக் அடிப்பது. படர், வெண்ணெய். ஏடி என்பது. லேடர், பிறகு. மோடார், வாகனம். ரைடர், எழுத்தாளர். ஹிடர், அடிப்பவன். சட்டர், பேட்டர், லிட்டர், சல்டர். ஸோ எல்லாம் டீயில் என்ன ஆகிறது? டி ஆகி விடுகிறது. முன்னரும் பின்னரும் ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால். ஷீல் கோ டு எ பெட்டர் ஸ்கூல் லேடர். அவள் ஒரு நல்ல ஸ்கூலுக்கு பிறகு செல்வாள். இங்கே பாருங்க, பெட்டர் லேடர் என்று சொல்கிறோம். பேடி இஸ் வெரி விடி. பேடி என்பவள் ரொம்ப ஜோக் அடிக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறார். பேடி விடி என்று சொல்கிறீர்கள். வாட் சிட்டிஸ் ஆர் ரேடட் பெட்டர்? எந்தெந்த நகரங்கள் சிறந்ததாக எண்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது? ரேடட் பெட்டர் சிட்டிஸ் என்று சொல்கிறாய். 80 லெட்டர்ஸ் ஆர் ஏ லாட். 80 கடிதங்கள் என்பது மிக அதிகமாக இருக்கிறது. வாட் மேட்டர்ஸ் தட் யூ ஆர் நாட் பிடர்? என்ன பிரச்சனை என்றால் நீ கசப்பானவனாக கோபமுடையவனாக இல்லை. லெட்டர்ஸ் அடன் டு த லேடர். நாம் பிறகு அதை சந்திப்போம். த பாடி சிட்டர் took care of a litter of kittens. பாடி சிட்டர் என்ன பண்ணாங்க? அந்த கிட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கொண்டார்கள். Ben Sutter's a good hitter. This is a better moda. The batter is ready. ஸோ எல்லாம் டீகளும் டியாக மாறிவிடுகிறது. வார்த்தையின் நடுவில் டி வருகிற பொழுது டிக்கு டியாக அதிக சத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ரட்டர், ரீடர், பவுடர், ஆடர், ரெட்டர். பட்டி என்றால் என்ன? நண்பனை அழைக்கிற பொழுது பட்டி என்று சொல்கிறோம். மேடி, எடி, லீடர். டைடி என்றால் என்ன? சுத்தமாக வைத்திருத்தல். ரைடர், பட்டில். ரிடில்ஸ் என்றால் என்ன? விடுகதைகள். ஆர் ஃபன். ரிடில்ஸ் ஆர் ஃபன்.
The shutter needs to be in the middle. It is such a tidy little cottage. அந்த காடேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூரை வீடு ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிறது. அடுத்தது, Eddie is the rider today. எட்டி தான் இன்று வாகனத்தை ஓட்டப் போகிறார். Maddie is a good reader. மேடி வந்து நல்ல படிப்பாளன். Wait for your leader. உன் தலைவனுக்காக காத்திரு. And add a bit her. Edie added her word. Hey buddy, how are you? நண்பா எப்படி இருக்கிறாய்? This book is redder than that one. இந்த புத்தகம் அதை விட சிகப்பாக இருக்கிறது. Comparison, middle T பாருங்க. later, rater, pudding என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் அருந்தக்கூடிய திரவ பானம் பிளஸ் கொஞ்சம் லைட்டா சாலிடாவும் இருக்கும். வெட்டிங் என்றால் என்ன? வெட்டிங் என்றால் என்ன? ஈரமாக்குதல். பெட்லியே ஒண்ணுக்கு போறது. வெட்டிங் என்றால் திருமணம். பெட்டிங் என்றால் பந்தயம் வைப்பது. பெட்டிங் என்றால் படுப்பது. மேட்டர் விஷயம். மேடர். waiter, she is putting the pudding on the table. The ladder is over there. அவள் என்ன பண்றா? அந்த புட்டிங் என்றால் சாப்பிட்டு ஒன்று சாப்பிடக்கூடிய அந்த பாயசம் போன்ற அதையெல்லாம் டேபிள் மேலே போட்டு விட்டுறா. The ladder is over there. அது அங்கே இருக்கிறது. The ladder is over there. அந்த ஏணி அங்கே இருக்கிறது. Tell me if the matters. அது உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்பதை சொல். matters என்று சொல்ல வேண்டும். டி ஆக மாறிவிடுகிறது. Tell me if he is a matter. The batting is heavy. The betting is heavy. So betting is heavy. அந்த பந்தயம் மிக அதிக அளவில் நடக்கிறது. The betting is heavy. The waiter is relaxing. அந்த வெயிட்டர் காற்று கொண்டிருக்கிறான். The wedding is finished. திருமணம் முடிந்து விட்டது. ஸோ டியும் டியுக்கும் பின்னாடி எல் வருகிற பொழுது ரொம்ப முக்கியம். டி எல் ரொம்ப முக்கியமான எழுத்துக்கள். அது இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கரைகிற பொழுது அந்த டி கூட எல் சேர்கிற பொழுது அந்த கலவை சத்தங்கள் ரொம்ப முக்கியம். லிடில் என்று சொல்கிற பொழுது தாடை கீழே வருகிறது. பேடல் போர்க்களம். ரேடல், ஆடல், மிடில், ரிடில், சிடில், பிரிடில், டேடில், சடில், கடல், பண்டில், கேண்டில், புடில், கேடல், சேடல், டைட்டில், நூடில், ஃபடில், ஃபிடில், சேடல். டில் என்று சத்தம் வருகிறது. What happened to the little rattle? அந்த little rattleக்கு என்ன ஆகிவிட்டது? They are in the middle of a battle. அவர்கள் போர்க்களத்தின் நடுவே இருக்கிறார்கள் சண்டையிட்டு. Saddle up the horses and check on the cattle. குதிரை மேல அந்த உட்காரக்கூடிய அந்த இதை போட்டுவிட்டு ஆட்டு மந்தைகளை என்ன என்று பார். cattle. We have fiddled too long without title. He is subtle. அவன் ரொம்ப மென்மையானவராக இருக்கிறான். He is not adult. Did you step in puddle? டி ஃபாலோயிங் நம்ம நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிற பொழுது, ஒரு வார்த்தையின் நடுவிலே எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிற பொழுது அந்த டீயை நீங்கள் உச்சரிக்க கூடாது. எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிறது 20. நீங்க என்ன சொல்லணும்? 20. டி உச்சரிக்க கூடாது. பிளென்டி, ஏகப்பட்ட பிளெனி. டெரினோங்கிறது கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். டெரினோ. பெயினிங், ரெனட், வானட், பிரின்னர், ஃபெயினிங். The winners are called in Toronto. டொரேனோவில் கனடாவில் அந்த குளிர்காலம் கடுமையானதாக இருக்கிறது. I wanted 20 rose bushes in my yard. என்னுடைய தோட்டத்துக்கு 20 ரோஜா செடிகள் வேண்டும். He has done plenty of paintings. அவன் ஏகப்பட்ட பெயிண்டிங் வரைந்திருக்கிறான். We wanted to buy but we rented instead. நாங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம், ஆனால் வாடகைக்கு வைத்து கொஞ்சம். டீ கொடுக்கு பின்னாடி இஎன் ஓஎன் ஐஎன் வருகிற பொழுது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுறீங்க. உதாரணத்துக்கு மட்டன்னு சொல்கிறீங்க. மட்டன் என்று சொல்லக்கூடாது, மட்டின். டீக்கு அப்புறம் என். மவுண்டெயின் சொல்லக்கூடாது, மவுண்டின். இப்போ கிச்சின், மிட்டின், பட்டின், மட்டின், ஷாட்டின், ஹாட்டின், சாஃபின், லிசின், ஆஃபின். Mrs. Martin bought some mittens. That kitten is as cute as a button. Don't shorten the project too much. I want to listen to the radio. How often have you written? She made Hottin's heart soften. So நண்பர்களே, வார்த்தையின் நடுவிலே டி வந்துவிட்டு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் வந்தால் டி டியாக மாறிவிடுகிறது. வார்த்தையின் நடுவில் டி இருக்கிற பொழுது டி 2 மடங்கு சத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். டி கூட எல் சேர்க்கிற பொழுது அது கலவையாக டில்லு டில் 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 என்று வருகிறது. டி எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிற பொழுது டி உச்சரிக்க கூடாது. டீக்கு அப்புறம் எண்ணு வருகிற பொழுது சைட்டவே டீயிலிருந்து எண்ணு குதித்து விட வேண்டும். நடுவில் எந்த வார்த்தைகள் இருந்தாலும் அதை உச்சரிக்க கூடாது. மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது, மவுண்டின். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.